Exercise 5, question number 1. The siren of a police car at rest emits at a predominant frequency of 1600 Hz. What frequency will you hear if you are at rest and the police car move at 25 meter per second? Okay, towards you and away from you. Okay, A towards you and then B away from you. Okay, so dalam soalan ni, okay, siren of the police car is the source of sound. Okay, source of sound. So dia bagi frekuensi untuk siren of the police car at rest 1600 Hz. Maksudnya yang ni adalah real frequency, okay, ataupun source frequency. So simbol dia adalah Fs, okay. Dalam soalan ni dia tanya what frequency will you hear? Maksudnya frekuensi heard by the observer, okay. So the observer is you, okay. Observer is you. So soalan ni dia nak frekuensi heard by the observer. Okay, so kita boleh guna simbol dia FO. Okay, O stand for observer. Ataupun kalau kamu tengok kat atas ni, simbol dia adalah FA. A ni maksudnya stand for apparent frequency. Okay, so benda yang sama lah sebenarnya. Frequency heard by the observer actually is the apparent frequency. Okay, apparent frequency. Okay, untuk soalan A, the police car move toward you. Okay, so dalam equation Doppler effect ni, okay, kalau kamu tengok dalam video kuliah, okay, FO equals V plus minus VO over V minus plus. Okay, V minus plus VS time Fs. Okay, so dalam equation ni kita boleh, dia ada dua sign kat situ. Okay, untuk move toward, okay, move toward kita akan pakai sign convention yang atas. Okay, FO equals V plus VO over V minus VS time Fs. Okay, kalau move away, okay, move away kita akan pakai sign convention yang bawah. Okay, so FO equals V minus VO over V plus VS time Fs. Dalam list of formula, okay, dalam final exam nanti, dia tak akan bagi formula dia dalam bentuk macam ni. Yang bawah ni dia akan tulis plus minus, bukan minus plus. Okay, so kamu yang kena tahulah. Okay, nak mudah, yang bawah ni adalah minus plus. Okay, so untuk soalan A, kita pakai equation FO, okay, frequency heard by the observer, which is you. Okay, V plus VO over V minus VS time Fs. Okay, so V ni adalah speed of sound. Okay, speed of sound. Okay, speed of sound which is 340 meter per second. VO adalah speed of observer. So observer is you, so observer is at rest. So VO is 0. Okay, and then kat bawah ni 340. Okay, V untuk V, and then minus VS. VS adalah speed of source. Okay, speed of source. So source dalam ni adalah siren of the police car. So police car move at 25 meter per second. So VS adalah 25. Okay, and then time the real frequency. The real frequency is 1600 Hz. Okay, and then kita boleh dapat answer lah. Okay, 340 over in bracket 340 minus 25. Okay, so dapat answer baru darab dengan 1600. So kamu akan dapat jawapan dia adalah
to 6.98 Hz. Okay, so ini adalah frekuensi heard by the observer, which is you. Okay, so frekuensi ni lebih tinggi daripada frekuensi sebenar. Okay, frekuensi sebenar, real frekuensi adalah 1600 sahaja. Okay, so frekuensi heard by the observer when the source moving towards is higher. Okay, higher than the real frequency 1700. Okay, so itu untuk A. Okay, when the police car move toward you, and then B, when the police car move away from you. Okay, move away from you, so you may use equation FO equals V minus VO over V plus VS times Fs. Okay, then substitute all the values. V is 340. VO is the speed of the observer. Observer is at rest, so VO is 0. Okay, 340 plus VS. VS is speed of source. The source. Okay, the siren, the police car moving at 25 meter per second. So VS is 25 times Fs. Fs is the real frequency produced by the police car. It is 1600. Okay, so boleh dapat answer. Okay, 340 divide with, in bracket, 340 plus 25. Okay, dapat answer baru darab dengan 1600. Okay, so dapat 1490.41 Hz. Okay, so frequency heard by the observer. Okay, frequency heard by the observer when the source moving away is less. Okay, less than the real frequency. Okay, 1600 Hz. Okay, so kita dah jawab soalan B. Okay, untuk move away. Alright. And then proceed question number 2. Okay, a figure show O. Okay, ni O. Okay, saya highlight kat sini. O is a stationary observer. Okay, O is stationary observer. Source S. Mana source S? Okay, ini. Source S move away from the observer. Okay, source S move away from the observer towards the wall T with a speed 40 meter per second. Okay, the frequency of source is 1000 Hz. Ini adalah real frequency Fs produced by the source. Okay, and then given the speed of sound, okay, 340 meter per second. So ini adalah V. Okay, question A, determine the wavelength in front and wavelength behind the source if there is no wall T. Okay, tak ada wall. Okay. Alright. Okay, maksudnya kat sini hanya ada source. Okay, source S, and then observer behind the source. Okay, so kalau kamu tengok dalam video kuliah, okay, daripada diagram wave front, okay, wave front untuk okay, so source ni sekarang dia move away from the observer. Okay, jadi wave front dekat bahagian depan. Bahagian depan source ni move toward ni, dia akan, wave front dia adalah lebih rapat lah antara satu sama lain, ataupun kita kata squeeze.
Okay, dia squeeze. Dekat bahagian belakang ni, wavefront dia lebih besar. Okay, dia stretch. Okay, dia stretch. Okay, so daripada V equals F lambda, lambda equals V over F, yang mana V ni constant. So dekat bahagian depan, okay, bahagian depan source ni, bila lambda ni decrease, frekuensi dia akan lebih tinggi lah. So frekuensi dekat bahagian depan source ni akan dengar lebih tinggi daripada frekuensi sebenar. Okay, dan dekat bahagian belakang source, okay, lambda dia lebih besar. Okay, so frekuensi dia akan jadi lebih rendah lah daripada frekuensi sebenar. Okay, so maksudnya dekat wavelength in front, okay, lambda in front ni, okay, kita boleh guna formula frekuensi heard by the observer untuk moving toward. Okay, moving toward. Okay, in front maksudnya source ni tengah moving toward lah. Okay, so dapatkan frekuensi dulu dan then boleh dapat lambda. Okay, so FO equals V plus VO over V minus VS time Fs. Okay, alright, then substitute V is 340. Okay, observer does not move, so VO is 0. Okay, and then and then VS is speed of the source. Okay, dia gerak kan? Dia gerak dengan 40 meter per second. So ini VS akan jadi 40 time Fs is 1000. Okay, so saya sambung kat sini. Okay, so boleh dapat frekuensi heard by the observer yang dekat in front lah. Okay, 340 over 340 minus 40 in bracket. Okay, and then times 1000. Okay, so dapat answer dia adalah 1133.33 Hz. Seterusnya boleh cari lambda. So V equals F lambda. V ni adalah speed of sound, 340. So F is 1133.33 times lambda, where lambda is the unknown that you have to find. So 340 divided with the frequency. So it is equals 0.3. Okay, 0.3 meter. So lambda dekat front 0.3 meter. Okay, and then seterusnya kita nak cari lambda behind. Okay, lambda behind the source. Okay, lambda behind the source. Okay, lambda behind the source maksudnya source tengah move away. Okay, move away from the observer. Okay, so kita pakai formula FO, okay, frekuensi heard by the observer. Cari dulu frekuensi heard by the observer and then boleh cari lambda kat situ. Okay, FO equals V minus VO over V plus VS time Fs. Okay, then substitute V 340 minus 0, okay, over 340 plus 40 times 1000. Okay, so boleh dapat answer 340 over in bracket 340 plus 40, okay, and then time 1000. So dapat answer dia adalah 894. Okay, 894.74 Hz. And then boleh guna formula V equals F lambda, okay, untuk cari lambda behind. Okay, substitute V, which is 340, F is 894, okay, frekuensi behind adalah 894.74 times lambda, it is the unknown that you have to find. So lambda equals 340 divided with 194.74. Okay, so jawapan dia adalah 0.3
0.38 meter. So nampak tak kat situ? Lambda behind, okay, lambda behind is greater than lambda in front. Okay, lambda in front 0.3 meter. Lambda in front is 0.3 meter. Lambda behind is 0.38 meter. Okay, boleh refer video kuliah lah untuk fahamkan yang ini. Cuma dalam video kuliah source ni moving to the right source moving to the right, jadi lambda dekat right tu yang jadi move toward. So yang dekat right tu yang squeeze, and then dekat behind dekat left tu, dekat behind dia akan jadi stretch lah lambda dia ataupun wave front dia stretch, okay, dia lebih besar, okay. Okay, and then question B, the apparent frequency, okay, maksudnya frequency heard by the observer, okay. Okay, the apparent frequency heard by the observer O directly from the source, okay, direct from the source. Okay, so soalan ni sebenarnya kita dah jawab dekat soalan A tadi, dekat move away, okay, lambda behind ni, okay. So boleh tunjukkan sekali lagi, okay, FO equals V minus VO over V plus VS times FS. Substitute 240 minus 0, 240 plus 40 times 1000. So boleh dapat frequency equals 894.74 Hertz. Okay, dah jawab soalan B dan A. Dia pun dah jawab tadi. And then question C. Okay, C, the apparent frequency heard by the observer caused by the reflection on the wall T. Okay, dalam soalan number 2 ni, okay, kita tengok balik diagram kat atas ni. Okay, so dekat depan source ni ada wall. Okay, so wall ni juga sebenarnya adalah observer. Okay, and then wall ni akan juga receive frequency from the source, and then dia akan reflect balik. Okay, bila wall dapat sound, dia akan reflect. So reflection of the sound akan receive by the observer kat sini. Okay, okay, so so untuk soalan C ni, kita kena kira dulu frequency received by the wall. Okay, frequency received by the wall. Okay, frequency received by the wall. Okay, yang mana wall ni adalah observer. Okay, so wall ni yang mana source ni tengah moving toward the wall. Okay, jadi kita pakai formula FO equals V plus VO over V minus VS times FS. Okay, so substitute semua value, 340 plus VO. So observer sekarang ni adalah wall. Okay, so wall ni does not move. So VO, speed of the wall is 0. Okay, so ini akan di 340 minus VS, speed of source is 40 times FS 1000. So dapat frequency heard by the wall 340 over 340 minus 40 in bracket, okay, times 1000. So it is equals 1133.33 Hertz. Okay, so ini adalah frekuensi received by the wall. Sekarang kita nak tengok frekuensi heard by the observer. Okay, observer O yang ada dekat belakang source ni. Okay, frequency heard by the observer because of the reflection on the wall.
Sekarang ni both wall and the observer are stationary. Okay, wall is stationary. Observer O juga adalah stationary. Jadi dalam ni tak berlaku Doppler effect. So observer akan dengar frekuensi yang sama yang diterima, yang reflect by the wall. So frekuensi heard by the observer, okay, heard by the observer from the wall, okay, from the wall. Okay, sebab wall terima juga. Wall juga receive sound and then they reflect. Okay. Okay. Frequency heard by the observer from the wall is equals frequency received by the wall. Okay. It is 1133.33 Hertz. Okay. Okay, thank you class.